Time for honorable members to engage. Honorable Tausani, your first time around. Thank you, Mr. Chair, and thank you, Member Mama Machola. Linale, lehana ke libitsa ka monga lona libitsa me. Ya Lisa ha sore ka be sa Lisa. We have seen your report. You are too brief mo go yone mo summary such that ga gona motho ka botsang dipotso tse dintsi thata mo go yone, but there are pertinent issues tse dingwe tse leng gore ke tsa gore ha ja ka ontso o tsweletse o utlwa dingongorego tsa batho ba ga go bogolo yang o dingwe tsa tsone ke tse ke dumela gore nka bo gongwe le dikile go di tsenya mo teng. So mbe ke botsela ke re botswana tlhala gore ke di post di le kae tse di tshwanetseng go hirwa ke lona DPSM tse di actelwang gone ya in post like tsa bo PS bo director tse leng gore di at your level di kae tse leng gore di a actelwa gone ya and o moarabe hela jaaka botsa ata khona dire follow up. Okay, thank you, sir. I do not have the direct numbers now, but I do know that in terms of the total number of executives, we are the ones that work with ministries to appoint, but the appointing official in terms of our processes is the PSP's office. The part that I could speak to is that if I were to estimate, we would have less than 10% vacancy rate for the executive, and that is out of 1,100 positions for the executive. D1 and below are the ones where ministries appoint directly, sir. Thank you. What percentage no go go re tsietsa mo tlhela re sa khone go o ha kere ha o sna dipalo tse le gore you work the percentage around in na dingalonyana, but ke bua yana ka gore ke tshongwa ke gore se ka ya if you take a ministry like education, yes sir, the ministry o motona mo go maswe, yes, and ha le gore santse re sna PS day, yes re na lo act anyela ha o bone go mo khoreletsa go tsa di initiative tsa go tsa go fa direction go ministry. It is important for us to make sure that the appointments are made, and we are in the process of making sure that those who are acting and those places that are vacant are appointed for. There's quite a bit of activity behind the scenes that will help to make sure that the appointments are made, sir. Very simple. Ki di ministry le ka he tse leng gore di na le acting accounting officers as we speak. 2 minutes, I'll give you the numbers. That's now. Yeah. HRDC. Bana ba lela ba graduates are crying. Ba gile ba fodile ko go lona. Ba fodile line ko go lona. Le le ka go ba hira ka as and when they graduated. But gone yana di khandi ko HRDC bana ba lela go hirwa motho di kileng a hetsa last year. Batho ba ngwana le bo 10 years ibile ba setse ba tsohetse yanong kanye lwa reng ka yone. What are you doing ka bana ba sa bolo go nna moning le batla ba etelwa go hirwa ba bangwe ba ba shaba le gone ba hetsang ba o ba ntse ba le gone ho Kanya HRDC, we are alive to it. Hanka kopanya Setswana le Sekgowa. Ra itse gore go simolotse system ya go hira yone eo ya di graduates e le ko go rona e be isiwa ko HRDC me go isa ko HRDC le baka le tona ene le gore ha ile ko go rona e ne e itebagantse hela le phiro ya bodirela puso e sa itebaganya le phiro ya bana mo private sector ha re ka e ba jalo. So ene e sediwa ko HRDC gore jaanong le maphata a seng ga government kana di components e seng tsa government di kgone gore di tse bana go di bahire.
jaanong se se iragetseng ke gone gore go bo go kopiwa gore a go ska ga lebellwa ka line bogologolo ne go lebellwa ka line go te ba ngwaga o go hirwa bone ba ngwaga o go hirwa bone jaanong ha e gore ga ko HRDC go a lemoga gore dikompone di batla go lebella motho go lebeletse gore o na le boitseanape bo bo kana kang kana skill se se kana kang ke beile gore ba ba interviewer ke tsone se be se ira gore jaanong ga go sa tlhole go lebellwa ka dingwaga go lebellwa hela gore yo o kgonang gore a ipuelle botoka ke ohe mme rona mo go government re rile jaana gore rona ka gore le rona mme re na le letshwenyego la gore bana ba tshwanetse gore ba hirwe re kopile di ministry bile re bereka le tsone jaana gore mo diphatleng tsotlhe tse di nang vacant tse di bidiwang go te entry level tsa C3 tsa batho ba leng gore ba hetsang sekole 80% ya tsone re hire bana ba ba tswang ko sekoleng kana di graduates ebe 20 e hirelwa mo teng ke tla tlhalosa gore ka gore ba direla puso ke batho ba ba ithutang thata ba tsena sekole ba le bantsi tota yaanong ha ba tsena sekole ha tswa kwa o na le tsholohelo e tona ya gore ha ke ne ke na le diploma ha ke tswa go dira degree jaanong ke tsengwe mo scaling se se lebaganang le degree so ha vacancy e tswa hela tswa sekoleng e ne le motho wa C4 kana e le motho wa B something hela hana le degree o itse gore e latelang ha C3 ya tswa go tshwanetse gore go hirwe ene jaanong re ne re itemogela gore go dira jalo gore go tswalla bana ko ntle ka gore ba direla puso ba tsana sekole ba le bantsi jalo gore a gore yaanong ke bane ba ba tsang diphatlha ga o sa tlhole go nna le sepe se se bulegelang bana bogolo jang gape ka gore governmente ga re sa tlhole re hira mo go kalokalo dinambara tsa rona di setse di ketegalela economy gape re lebeletse le gore madi a re tshwantseng gore ra ntshe so se re se itiretseng ke gone mo gore ke gore mo di-positioneng tse di 10 tse dintšha tse di nnang teng a 80 go hirwe ma-graduates ba bantšha ba e leng gore ba itswatswang ko sekoleng e be e le gore 2 ke yone e neelang ba direla puso ba ba ntseng ba ithuta ga se gore ke solution e leng gore mongwe le mongwe o sa berekeng o ka e rata mme e beilwe hela jalo e le gone gore re tokagatse go tsena ga bana mo teng ga bo direla puso account office tsona le ntlha engwe ke bona ka re wa dikologa era e tswang ha na re motausa era ya gore bana ba bone ba di graduates era lo ba hira lo lebile gore ba graduate le leng go tsaya because matshwenyego a gago ke gore ba kgona go nna le wa le le ba letile HRDC yone ba hira ba ile gone ba hetsa ke re kone matshwenyego a go raise era ke yone ke neng ke le ka go itlhalosa thank you honorable gore ko go rona ko DPSM re ne re lemoga gore go botlhokwa gore re ne re tsamaye jalo ka gore ba hiditseleng mme nako tse dingwe ga nka ga se kae gore bokete bo kgona go nna ga kae bana ba ba hiditseng ba dirile journalism go ha ile se kae hela le tla ikhela le gore gongwe bone ba bantsi ba ngwaga o rileng ha re tshwantshanya gongwe le ba ba dirileng accounting ke ha ile se kae hela se gore go ntse jalo re bo re ikhela ile gore jaanong ba ileng gore bone ga ba bolo go etsa bogologolo mme ba bantsi mo marketing ba tle go tsa lebaka le letelle go tsena ha o tshwantshanya le ba ileng gore bone ke gone ba hetsang mme ga ba bantsi mo marketing so kgang ya teng e kgona gore ne boketenyana gone ho ka go tle bo go lebella gore tota mme go tlhokiwa batho ba mohuta mang I still think it's not very clear gore a mme go na le maiteko ape a go dira gore ba ileng gore bone ba heditse pele gongwe ba hirwe pele I get the system right now is that HRDC yone isa go maphateng mme ba heditse gongwe ba na le 10 years ba heditse o bona motho wa hetsa ona le ngwaga bile wa hiro ke tsone se ke concern mo market wa di graduates era maiteko ao re simoletse go a dira re ne re kopane le bone mo dibekeng tse di hitileng re lemoga gore bone ke nnete ba bantsi re itlama gore re tla bona gore re ka dira jang mme re itse gore kgoreletsonyana e tla nna gone hela ga ba batletseng ko marketeng mme hela mo teng ga bo direla puso gone maiteko ao a teng rights thank you PS go na le kganya skaski do you still deem it necessary rakganye ke kganye leng gore ke kganye botlhokwa ha re leng teng re tshwantshanya le ko re tswang teng re lemoga gore skile ga sa tlhole se tlhokega ka bokete ya ka ne se tlhokega pele ke tla ha se kae a re yana ka bokete wena o bua ka bokete
But now my question is, our sons over skill reset considering the fact that the market is flooded with all the skills, say, in every other ministry. Era. Ke ne ke eletsa gore go ngomphe motsotsonyana gore ke tlhalose gore ke eng ke re ka bokete. Era. Ka ha re dumelang ka teng ra dumela gore ke nnete market o flooded le ka di skills tsotlhe tse re di tlhoka mme ha re leng teng re mo seemong se leng gore re batla go hetola ka ha se berekang ka teng re sa tlhole re se bitsa skills re lebella hela gore gompieko ha re hira gongwe jaaka re tla be re kgona go hira batho ba ileng gore ba tswa ko marketong yo ileng gore wa tura mme re ba tlhoka gongwe nka ha dikaitsa gongwe e le lawyer ya maemo a ga godimo e le gore ya no re le mo ga gore ga re kgone go mo attract into the public service ha go ntse ya le go gona ha re tla be re lebella gone gore re ka augmenta yang kana ra tlatsa yang gore re kgone gore re mo attract mme hela go re yang teng ka skill rights go e reviewer re mo tseleng ya go e reviewer rights. Have you started? Era. Go ahead. I'll be very happy to hear the outcome. Madam, Budila Puso bo Holwani. In our sometimes mo hitile. How to have Luineti 15% overtime allowance. Yes. And that overtime allowance seemed to be a secret. Kagore leko parlamenting. Haki hakulugeli why was it necessary and why was it so secretive? Considering the fact that you have what you call responsibility allowances. Like overtime, you have this package, more package, responsibility allowances. Why was it necessary that you get that 15%? Ke le bhala potso yo 15% yo rights ona beile mo gore ona o tswa go khanyeng ya gore ha re lebeletse bodirela puso ba executive kana ke re ra ba E2 and above re ne re lemoga gore ka go iragalang ka teng ba bangwe ba claima overtime me ba bangwe ba sa claim overtime. Let me interrupt you there. Does the law allow them to claim overtime? Era ke kopa gore ke itsweledise jaanong mo go claiming overtime mo go no go dirilwe ke gore ba bangwe ba ne ba bereka di hour tse di telele thata mme anong go sena sepeseleng gore ba compensate wa ka sone go bo go lemogiwa gore ha dingwaga dintsi dia jaanong ba bangwe ba claima ba bangwe ba sa claim go ne jaanong go ira gore re hapane le se re ka se bitsang re equity go hapana ile gore ha re lemoga gore ba bangwe ba claima ba bangwe ga ba claim ba bangwe ba ikopetse yalo ka gore ba ne ba lemogile gore di hour tsene ba di berekane di le ditelle thata go implementiwa kana go introducewa ga overtime allowance kana yone commuted overtime for babereki bone ba executive ne go beilo mo gore ha ba ka go sekisa goromente re tle go tlhoka gore re itshegetsa jang ka gore jaanong dingwaga ke tseo dintsi di tsamaya ba bangwe ba claima ba bangwe ba sa claim le kgang ya ntlha la bobedi re lemoga gore me ha mongwe le mongwe gore o ka re ba tsamaela ko court ba batla go se dikgang tsa tene di nna dintsi raitso ga gona 15% yo tsene ka pelaelo ya gore bangwe ke ba le o ka e batla ya ko court o tsene ka lebaka la gore ne ke ntse ke itsweledise ke tle ke tlatse mmogo e tsene ka lebaka la gore jaanong re ne re lemoga gore ha ba ka re isa court re bo re calculator overtime ya mongwe le mongwe wa bone o ileng gore o na ka claima overtime go no go nna botoka gore re commute jaaka go irwa mo bodirela pusong gore ha ile gore go berekiwa overtime e ntsi gape ga gongwe e fluctuate go botoka gore e commute so kgang e tona ne ile gone go hema gone gore ra itse gore kana gompieko le go bogologolong hela bangwe le bangwe ba na le di rights tsa gore ba ka go itsheka mme re lemoga gore ha ba ka go itsheka re tla be re ilusitse mme ibile le madi a mantsi anong a tle go pallwa ke gore re tle go a tle go re imela
ha re lemoga ka ha go ntseng ka teng kana emaila government ka gore ne re lemoga gore di-overtime sa teng tse dingwe ne di hita le di-salary tsa bone ka ha ne go claimiwa ka teng mo go bone ba claima raetso yaanong re lemoga gore ha e le 15% madi a teng a kgona gore a managege. Okay. Me ne le sepirinyana thata. Ha e le gore ngwe ke supe jaana in all other cadres se se diragalang ke gore ba ba letelela pele gore ba o itsheka e be e le gone le bo le re le ka ba duela mo go lona lona la ituela le re lebelela gore le kana la seka. Does it really make sense? No sir. Mo go lona la akanyetsa hela gore kana ra batla go seka mme ka gore la akanyetsa gore le batla go seka so la re nyame re inela 15%. Ba bangwe ba le bone ba di-cadets tse dingwe tse di ko tlase le ba letela gore bo seka pele process ya teng nna telele be e le gone go tenyara le duela ka gore court ya riana. Ke kopa gore ke itlhatswe sentle honorable ga se gantsi re ba letlela gore ba go itsheka pele ka gore go na le maphata a mantsi tota mo go government ba e leng gore ba hiwa yone commuted overtime ba isko ba ye go seka se le ba e leng gore go a lebellwa hela mme kana tseo tshwantse gore nne tumalano gore ha go lebeletse overtime ka nna commuted kana ba iclaime le hour for hour mme ha re leng teng bontsi ba e leng gore ba duela overtime ga ba rate le yone commuted overtime eo ka gore madi a teng a mannye so bontsi ba bone le ha go ba kopiwa gore ba tse overtime nako e ntsi ba kopa gore bone ba kopa gore ba claime hour to hour. So commuted overtime bontsi ba nako tota e be le solution ya go leka go thusa government go hema di cost le ene yo gore bogolo a nne le stable salary rates gore kgwedi e ke ka amogela bokana e bokana mme kana overtime high e claimiwa ya hela go godimo le go tlase e ra gore go se ka gana consistent se. I want to put it to you that executive management ka 15% ne ba I favor hape ne ba oketsa dipharologanyo tsa bone le ba go tlase. I'm just putting it to you now. 10,000. Okay, maybe over and above that, this 15%, back data, correct? The payments that they paid with the arrears or the simulus alahanele, let's actually think very similarly, limuduidisa, kanaya. 15% go ha go dimo ga gore go no go lebeletse gore batho ba ka khona gore ba claim overtime ba le bantsi o tsile morago ga study se ne se dirilwe so kgang e tona ine se go aimela go ikokeletsa madi se e ne le gone gore ha go ntse go lebeletswe ka ha go berekwang ka teng go ntse go lebeletswe gore mmehela gone kgang e tswa kgakala go le kae di arrears tsa teng ine di tswa go ne ko ile gore ine sa bolo go nna ile kgang e sa bolo go nna motafoleng me sa tswalwe so ine ile go le ka go e tswala jalo se but go gongwe mama Machola right ne ke tsore bo direla puso ga bo nako e ntsi ne di overtime le di emisa ibile le gore motho o kgona gore a patle di gore a tse di off why couldn't it happen with bagolo bodiredi ba maemo a matona bone ke ne go sa tetsang di off instead of being paid overtime di offer ne re lemoga gore ga se solution e tsang le baka ka gore go ne go na le batho ba ileng gore ba kgona go nna malatsi a le bo 40 yana tshwantse gore nne di off le tsone re lemoga gore ha re sa heme seemo seo re tle go nna le batho ba ba nang le di off kana off e tshwana le leave in terms of its liability and cost so go tla bo gore ha re ntse re a kopile motho o tla ba sa tsa leave a sa tsa di off go bo gore yanong le ha re hema madi ya no ra kolota ka ha sa iding engwe le di off. Okay ke he ba bangwe chance ya bohelo ona le kanya maithe yes sir. What is the plan ya lona ka maithe ana when are you intending to absorb them jaanong kana le ba go nna ba ntse ba tswella la nna maithe a hetsa 2 years ka yone ya o la tlhelwa ko jalo here what is the plan in place go tswa ka go lona and finally my teacher don't you think go botoka gore le ba ntshe mo Public Service Act le ba busetsa go DPSM go ne ba ntse ba le tembe go operate ka that old policy ya DP of course with modern I mean go penal bit hale
to try and make it e sound mo go botokanyana mme ba le ba ntshitse mo DPSM ka gore go lebega gore tota ga go tsamalane teaching le public service ka ha e dirwang ka teng ga go tsamalane go tlhelele ka tiro a bone ke bana era de ke itebaganya le ya maintene keletso ke gone gore re ba absorbe mme re tshwanetse gore re ba absorbe le mo diphatlheng tse di leng teng ke ra gore from we absorb them to vacancies jaaka ke tlhalositse gore maiteko a re le kang go a dira ke gone gore a 80% wa diphatlha tse di tla bulegwang at entry level di tseye bone bana ba e leng gone ke gone ba hetsang sekolo ga isko ba bereki ke yone maitekonyana a re le kang go a dira one ao tshwenyego hela ke gone gore ka gore ba bantsi go bonya mme re dumela gore ha re ntse re tla ka di-strategy tse dingwe tse di tla re thusang gore re simolle go bankanya ke tla bitsa ke re pipeline ya batho ba reng gore ba tla tsoga le di-leadera tsa rona ka moso re tla bo re kgona gore re nne le diphatlha tse di tla bulegang gore re ba tseye ka boketenyana mme hela re dumela gore kgang e ya teng tota ke tona e itebagantseng le economy yotlhe ka gore le ha re ka ba tsa maintene ba tla sala ba ntse ba sala ba le bantsi hela ka gore di-number tsa ko HRDC tsa bana ba ba registerileng di dintsi tota di heta bo 100,000 mme ga re dumele gore le ha re ka iteka government o ka kgona go ba tsa botlhe raetso jaanong e latelang ke possibly except that a ke tsora seo se buang ke maikaelelo hela a hantsa le mo dithaloganyong kgotsa ke maikaelelo a e le gore yaanong a kwadilwe ke mokwalo o teng gore mme ga go na le phata teng di-interne lo a hirwa go le automatic if we may say it that way ra go na le ha re kwadileng teng re kwaletse di-ministry gore 80% wa di-vacancy tsotlhe tse di nnang teng ba tse di-graduates pele raetso re kwadile re ba romeletse mokwalo o mo nakong e sa hediseng pele re kgona gore re audite re kgona go bona gore a ba diragatsa ya TSM kgang ya teng e gabedi raetso sa ntlha gore ha re lebella ka ha TSM e ne e bereka ka teng re tshwanetse re gakologela gore kana TSM e ne e bereka ka nako tsele go santse go sena unionization so le ha re ka tsisa TSM re tshwanetse go re itse gore ma-teachera ba tshwanetse gore ba tswelle hela to express or use their freedom of association ke ya ntlha ya bobedi se rona re se itemogetseng ke gore kgang ya ma-teachera e tona ya konokono ga godimo ga tse dingwe ke ya hours of work gore ba theogela dinako tse di kana kang gore ra go ba isa ko TSM ha re ka isa ra dira sesha ga gore ma-teachera ba tlabe ba sa bereke 8 hours a day ya ka mongwe le mongwe kgang e tona e ke itseng gore nna teng ke gone gore jaanong re ira jang gore ba kgone go bereka 24 hours ba itse gore ga ngwana a santse a le mo sekweleng 8 hours o ba mmerekang ka letsatsi a chaile a ba ka nna mo sekweleng kana nnyaa so ke nngwe ya dikgang tseo ye nngwe ya boraro e nnang teng ke gone mo ba go bitsang gore maybe progression kana professionalization ya ma-teachera ke dingwe tsa dikgang tse tharo tseng ka di supang jaanong dilo tseo ga di hapane le Public Service Act gotlhelele Public Service Act e ntšha e leng gore santse le bile gone yana e tlile go ya ko parlamenteng e tla be ha gore go nne le tshono ya gore go ka dirwa di-regulations for specific careers or professions mo di-regulationeng tseo go tla be go kgona gore jaanong go laolwe gone gore di-hours of work conditions of service go ka itebagangwa jang le tsone re setse re simolotse gone jaanong jaana re na le di-committee kana di-team tse di harologaneng tse di itebagantseng le ma-teachera kana with the education sector ka rona re lebeletse the education sector yotlhe e be re na le team e nngwe e leng gore lebeletse the health sector ka gore le bana ba na le peculiar conditions e be re na le nngwe e itebagantseng le ba international relations kana ba foreign affairs so ke bone di-group tse e leng gore mo bodirela pusong re dumela gore ba go tlhoka di-regulations tse di tla laolang gore ba bereka jang leng jalo jalo keletso ya rona le plan ya rona ke gore e re ha re ya parlamenteng re isa gore kana pele ga re isa molao gore we go gazetiwa re bo re setse re na le draft ya tsone di-regulation tseo
mme ga re ka ke ra dira re le nosi re tla bo re di dira jalo le makgotla a babereki ba di lebeletse gore a dilo tse di tla kgona go tokahatsa seemo sa ma-teachera, seemo sa healthy le seemo sa international relations. Re iphile nako re iphile nako ya le gore ga re gane gore go ka dirwa di-act tseo ebile ga re kgatlhanong le yone, mme ra re ka gore Public Service Act e setse ile gauhi nte re lebelele gore di-regulations tse di tla bereka jang ha le gore o ntse ga go bereke ga gona molato gore jaanong di-act tse dintšha di katla tsa ba harologanya le Public Service Act rights. Yeah, thank you, Ramtausani. I think what is interesting here is that high executive management ba ne ba bona ba bereka 20 ba bereka di-overtime ba ne ba itshenyetsa 15%. Ya re ma-teacher bone ba tshwanetse go bereka 24 hours ba tsweletse ba bereka 24 hours ha o bone gore ke bone ba ne ba tlhoka 15%. Kgang ya ma-teacher a raetso ha re ka lebella gore e bereka jang overtime ya go duela overtime ga se gore ne ba ka se ke ba duela overtime e ne ile gone gore ha re e lebelela bokete jwa bone le ja yone bonna bokete mo go rang gore ha ra go lebella di-regulations re tle go lebella gone gore ke eng se se tlileng go kgona go bereka ra so e batla gore batho ba e go ennela hatshe ba ya tlhatlhe sentle gore mo go ka berekang ke eng ka gore ha re lebella le ka ha ma-teacher a berekang teng re tla ha ile se ka ihela ba qualifyela leave mme leave ye go tswang go ra gore ha dikwele di tswetswe le bana ba se go ra gore ye go theogela so ke dilo tse e leng gore di tshwanetse gore di go lejwa sentle di kgone go tsamaelana le ka ha go berekwang ka teng sesha gore go modernize. Thank you so much, Mr. Chairman. Director. You're committed overtime allowance here. Yes. Were they consulted, or is it forced upon them? The union, engaged the union, what process did you take to undertake it? Yeah. Ka community overtime e berekang ka teng ha re lebeletse bone ba buang ka one ba bargaining unit yoneo ha e patelediwe bontsi bana go gwa buiwa in the areas e tshwantseng gore e berekwe teng go na le di-area tse e leng gore hela mo nakong e seng kgakala ba ne re leba ka hiwa commuted overtime mme a re sena go na implementiwa ba boela ko go rona le makgotla a bone a ba bereke gore nya e ga e re berekele se ka ke mo parlamenteng ba be le gore yaano re boela ko morago ga re sa tlhole re dira commuted overtime re ba neela overtime e tshwantseng gore ba e claim jaanong kgang e tonagela mo bodirela pusong jotlhe bo honorable eng ka e buang ke gone gore kgang ya overtime ha re ka ela tlhoko tota re tla itlhela le gore di-hour tse di berekwang ha go sa laolwe di kgona go lekana le di-hour tsa go hira batho ke ra ha re ka e lebella hela. That's why e le gore mongwe le mongwe e leng gore ke moeteledipele o tshwanetse gore a manage overtime re se ka ra ile ba ya kankare ke kokeletso ya madi re e lebello hela gone gore a mme maduo a ba tswa a government ha re mo lebeletse gompieko le koreang teng o tla kgona bokete ja overtime yone so ga se gore government o lebeletse overtime hela gore a se ka duela le lebeletse gone gore a so sa ntla re ntsha maduo ha re lebeletse gore go go berekwa di-hour tse di kana-kana ha re di tshwantsanya le maduo a di ka nna teng go na le ha e leng gore e berekwa sentle genuinely le ha e leng gore tota batho ba tshwanetse ba ipotse gore a nne go se botoka gore re oketse batho ba tle ba ntshe maduo a botoka go na le gore jaanong batho ba bereke di-hour tse di telele jaana. Okay, thank you, Director. Our babereki ba parlamente ha ba patele di committed allowance. Is that what you said? Okay, thank you for that one. Your name allowance here, is it equal across all government? Like your DCEC, ba le bone ba tsa go tshwana? Ko gore botle ba leng gore ba under Public Service Act ha re la go te commuted the standard amount ke 15%, but there will be other areas tse leng go dina le ba ka harologane a leng gore gongwe ka harologananyana ha le hale. Okay. Bo PS ba na le
allowance ya go dirisa dikoloi ba tsewa ka dikoloi ko malapeng ba dropiwa bana ba bone a go ntse jalo erra go ntse jalo erra bo PS ba tsewa ko lapeng ka dikoloi tsa government ke go ba go tlhalosa erra kganye ko e tswang teng e ne e le gore ha go lebeletse gore ka mokgwa bo PS ba berekang di-hour tse di telele jang ba nna mo di-officing ba chaisa masigo ga bana nako ya go tsaya bana ko dikweleng ga bana chaisitse kana ngwana a tswa ko sekweleng le go dira dio tse dintsi tse e leng gore ha le motho o kgona go ikopa go ka diragatsa dilo tseo so go introduce kgang eo e ne e le gone la ntlha gore a se ka re ba theogetse ke go tlile nako o ska Nako ya ga upetsa thank you a o se tong ka re bile ke tla ne ke go khatha go gongwe ke se be nako a chairman o tlo gang khatha er tla go ke berekile government bo PS have never ever ke bereka government I've never seen a PS a bereka mo officing a le nosi PS always has support staff surrounding them. Why do you pick bo PS ba le nosi o bo bua ka di-conditions tsa bone ebile ba buelela bontlalo gore bana ba bone ba tsewa ke bo mang go dikolong bana ba bone ba irwang ba bereka le bone bana ba bone ba tsewa ke bo mang ko dikolong ka gore bo PS le wena director Honzana there's no way we're going to move civil nosusna a secretary or somebody near to help you like I said ke dule mo public service ka 2018 I've never ever seen PS America alino sina re ha ile PS sa masego why are you specifically le bo PS why le ipuelela le nosi le tlogela ba ba ko tlase le ibile le treatwa ya ka di ministera le rona ma parliament ha rena la this privilege that you have ba re theogetse fa re mmogo ba me bana ke ba tsewa ke mang ba ga re let's answer PS era ke utlwile kana ha re ka lebelela ga se gore re ra gore bo PS ba ipuelela ba tlhokomologile ba bangwe ha re lebella gore ke nnete gore PS ba theogetse le ba bangwe le bone ba tlhokomela re ga le gore re buile gore ha bereka overtime o tla e claima go sa te wena nte re commute ya gago yeo direct ba bereka committed allowance botlhe bo PS le bone ba ne lo allowance ya overtime ya kere 15% bone ba le mo F which means 15% is a lot of money for them o bereka le ngwana ke o ke a mwana o mo C4 15% is this little meanwhile o santsana le koloi le driver le bana ba go ba tseo go dikolong le ipueleletse mma this is completely unfair government o mo Mr. Chairman this must change this must really change it's a clear indication ya batho ba igagapella ba itebeletse ba nosi be ba itshegela ka fo le fureng ba le nosi by favor there's no other excuse go ibuang PSA ha gona sepe se o ka se bua se se ka justifying so se buileng me like I said I have worked for the government too so I know exactly ibile ke itse batho ba bereka di hour tse dintsi it's not bo PS re ba direla tiro bone ba tla go morago that is correct. There's no excuse ma yo ha go wa khona go yera ba sentle wa go dikologa o re ka go ipuelela gala bereka sentle gala tsa ma sentle are tswelle director yes are bue ka khanye ya IDM ka ntlha go ira galang go fele ka yone era IDM rights ha re ka lebella ka ngwaga wa 2013 Botswana ine ya tlelwa ke mogopolo wa gore ba tsemo tripartite ya the three countries ba tswe e le gore go tswa ga teng go no go lebeletse gore go iwang teng IDM ine setse e tsena mo ke tla highly ska ihela gore setse e tsena mo mandate ngo ne so yone wa pele ka gore ine re ka bo 2010 jalo e be le gore go introduceiwa tertiary education go IDM ha re ka lebella gore IDM e rutaeng le di university tse dintsi tse dingwe tse di nang le tsone tse mo Botswana di rutaeng re tla itlhela ile gore go rutwa di courses tse leng gore they are similar e be ile gore jana gore IDM e competela bana le di university tse dingwe kana tertiary education tse dingwe
go bo gape go ra gone gore le ga go dimo ga mo go ra gore IDM e ntse e competela madi yone a manyenyanengana ao le di university tse dingwe e le kgang ya ntlha. Kgang ya bobedi e neng ya nna kgang yaanong e neng ya leader to action e neng ya irwa ka 2022 ne e le gone gore ga re lebelela di SOE the state owned organizations tsa ga government kana di entities go go tlhola le gore bontsi ba tsone di na le overlapping mandates ha le ka lebela ministry wa trade tla tlhela le gore bana le tse e leng gore di a overlap yalo le ko IDM ne go tlhola le gore IDM ya ruta tertiary education go ra gore overlap le di university sa bobedi e dira leadership training go ra gore overlap le public service college le productivity center go bo go lebella gore go botoka gore a tseo di mejiwe di ne one organization e be le gore go tswang ho IDM ya tswayanong from tertiary education e tlogelle di university tse di leng teng. So ha re leng teng IDM is now teaching out and it's phasing out slowly the tertiary education part, and then at the same time we are working on a consultancy to merge IDM, BNPC and the public service college. Ke gone ha re leng teng ho re dumalane re le mahatsha a mararo gore seo ga sena go ntshetsa ko ntle tirisano ya rona mmogo e rentseng re e batla. So ra go lebella gore how else can we technically work with each other as the three countries. Okay. Last one, Pemandu. Yeah. Ha ke tswa government 2018 ke go bua too much ka Pemandu. So tell me about this Pemandu. Gore update us on the recommendations made by Pemandu, and state also if any of these recommendations have been implemented. If there are any that have been implemented, kindly also provide a list of those. Pemandu ke leina la company e ne hirilwe ke government kana the consultancy company ne hirilwe ke government e tswa Malaysia go tla go re thusa regarding our salary structure and everything related to salary structure. For example, how do we look at fixing our salary structure to allow for growth? Ka gore ha re leng teng salary structure rona ne re ha go ga mo ngwageng wa bo 10 e be go ra gore ya nong go ye meho ga o sa tlhole o ka gola e le sky santla sa bobedi e le gone gore ha re lebella structure sa rona ka ha sentseng ka teng go gore ha o batla go oketsa kana go tokahatsa yo attraction and retention processes mo ga government go ra gore ha o ka tshwara scale sengwe hela ha gare ka gore ke mo go bidwang go tirula our current scales go ra gore ha o tshwara ha gare sengwe le sengwe se tshwantse gore yanong se go godimo ba ibitse ba re a diragana dina diragana yalo mme go dira jalo ga go sustainable ebile gape ga go tsamaelane le the modern way of looking at salaries. So irile ka ngwaga wa 2019 go bo go dumalana ke di union go lebeletswe yone report ya Pemandu gore structure se sentšha seo se tla implementiwa mme ga go ka go kgonega ka mabaka a harologaneng. And then ka 2022 e be go dumalana gape ko di negotiation gore re tshwantse re implemente salary structure e recommendilweng ke Pemandu. Jaanong re bo re ya go batla Pemandu kwa teng re bo re itlhela le go ga se tlhole bidiwa Pemandu yana o bidiwa go te AB Consulting go ne go le botlhokwa gore re tseye yone eo ka gore re lemoga gore ba ne ba setse ba dirile tiro e ntsi e tona e batho ba e tlwaetseng re se ka ra simolola sešwa e be le gore ra ba bitsa ba eta ba update di records tsa bone data ya bone re bo re tsaya loeto yaanong le ba makgotla ba bereki otlhe re ba kaetsa re na le di consultants ba re thusa gore structure se sentšha se raeng se ra gore it's going to be overlapping se ra gore ha re hira at what levels se ra gore ha go promotiwa jang ha go actiwa yang tsone dilo tsone tse di harologaneng tseo le gape kgang e tona ya gore ha re se implementa jaanong go tla bo go ra gore government gompieno mo public servicing ha motho hela a bereka ngwagao o tlang go qualifyela nnotsha ga go lebelele gore a mme motho o ne a performile kana nya Pemandu e be e recommenda gore a
notch e berekelwe gore e tsamaye because of performance gore motho a ene kana a hiwe a performile e seng hela gore o na le teng so ba recommendile tsone dilo tseo so ha re leng teng le makgotla a babiri ke jaanong re na ra dumelana gore ha ba sena go nna ba re bontsha gore di notch di ka nna kae ba re ketsa le gore dio tsotlhe tse dintšha tse e leng gore re tla di dira tse ke ntseng ke di tlhalosaga di ka nna jang re bo re ya go di-negotiationeng ra go buisana le mmogo yaanong gore structure se sentšha sa go nna le dinotšhe tse kae performance ya go implementiwa ya go nna jang performance management system ya rona e ntseng e le teng e ne e itebagantse hela le development bontsi ba nako ampo re motho a promote wa be go lebella gore a me motho na performa me ne sa itebaganya le rewards directly jaanong re gone ho raitso re setse ile gore re di buisantse re di bontshane di notch tseo re tshwantse re tsamaye yanong re go nna ha tse re go connectela go di negotiation gore re batla gore go nne jang mme ba phemandile kana ba AB Consulting ba tla re thusa ha re ka gakanang teng Pemandio wa ntlha yo ko a leng kana ku 2018 o togetse a ntse a buega o na dirwa le yene Pemandio wa ntlha pele ga nna AB ina ile yone 2018 e se inile AB Consulting ka 2022 so na le 7 years we should implement the recommendations are era okay that's quite a long time though era it was a long time pele nyana hale honorable 1000 ona kila botsa ka acting appointments I have particular interest in that because lo gona PAC na le khanta di acting appointments ko education basic and higher education bana the acting appointments ke ba ka heba ba actang as we speak era ne le mpudise ke be ke kopana konyana so ke tla lenela na gore ke ra gore ne le mpudise ya gore bo PS ba kae le ba re ke tla boela go gona ke tsotse ke tla le ba gone ha o boela go rona bo boela go rona gape ka khanya a number of vacancies in the public service number of temporary employees in the public service era thank you honorable I'm the side honorable Iwa ke a leboga modulasetulo accounting officer ya me imo early exit packages I just want to know gore do you have early exit packages or are you planning to introduce early exit packages ke bua yana ke lebile the situation presently we have all the people in the public service who have a fear of retiring because they don't know how it looks like outside there. They don't know how to live without getting a salary on a monthly basis. So they fear to retire. They are afraid to retire. And yet there is pressure again, more the youth who are not employed. They are looking at these people as a stumbling block who are blocking them into getting employment. So what are your plans? To add on that, we have some teachers. I don't know if our employees it appears they retire at 65. Do you still think we need people to retire after 60 years? When renali backlog ya batho ba batang ditiro kwa and they were keeping batsadi ba bone mo ditiro to an extent ya gore ba go retire ka 65 kana ko nte kwa go a sebiwa ga te wa bona mosadi mogolole o ganela mo tiro mona mogolole o ganela mo tiro and I think lona as an employer you should respond to this concern. I think you have made your point. You have let her answer. Ke a leboga rena le khanya early exit re sampe ra pele sengwe re dumela gore mo nakong e tshwanetseng re tla kgona go se tlhalosa re setse re tswa go buisana le bagolwane ba rona jaanong e tla ha re sena go nna re dira di-consultation tse di tshwanetseng re tla kgona go tlhalosa gore re batla gore e tswentse jang se Okay.
There is another concern as well from the public. They are generally concerned about poor service delivery by the civil servants. Lona as an employer, what method do you have of monitoring and measuring the performance of public institutions to ensure that there is accountability and continuous improvement? Era ke a lebogela maiteko a ra amanyang le phemandua a gore yaanong re kopa gore e re ha ra go implementa re dumalane le makgotla a badireki e be le gore re dirisa performance management ke yone maiteko a gore re tle re dire gore jaanong mongwe le mongwe mohuhutso a o berekang o bonale ke yone maiteko a re tshwantseng gore re ye ko gone. Me gape se re se lemogang ke gone gore ha re leng teng ga ra rutuntsha boeteledipele ba rona sentle ke gore our team leaders and our managers ba santse ba tshabanyana go batla maduo ka tsela e tseneletseng. So go re yang teng re leka go ba re na le lenaneo la gore yaanong re tle re ba rutuntshe botoka on how to demand or expect a productivity of a certain level. So re dumela gore tla re ha re bua le makgotla a babereki pa ka performance management le bone ba tla re thusa ka gore re dumela gore ga se ya rona re le nosi mongwe le mongwe o bereka mo ga government o tshwantse gore a itse gore o tshwantse gore a ikite sehuba go ntsha maduo a productivity e tshwanetseng. Re dumela gore ko re yang teng re tla kgona gore re measure ra ipankanya ra ithuthuntsha le rona go rona gore re tle go simolola go measure productivity e jang ya the whole public service better than we have been doing. Regarding management and work arrangement, you mentioned initiatives such as rotational shift work, flexible work arrangement, and working from home. Do you believe these initiatives are feasible in all government institutions? Additionally, has the government put in place a necessary infrastructure, such as laptops, secure internet connectivity, and other IT systems to effectively support and sustain those work models? Ke a leboga se megopolo ya flexible working hours le working from home especially re lemoga gore re santse re na le dikgwetlhonyana re ne ra patelesega gore re dirise ka nako ya COVID segolo bogolo mme re lemoga gore re tshwanna gore re ipankanye botoka gore re ska ra o implement a wholesale kana for the whole of public service re ipankanye ka lebaka la teng gore re na le ditlhaelo tsone tseo tsa di laptop kana tsa di resources mme gape ha go dimo ga mo go gaisa sengwe le sengwe re tshwanna go gore re strengthen supervision ya rona le leadership ka gore go bereka motho a le ko lapeng gore a gore ke ena iperekisang bontsi ba nako jaanong go tla ba gore a gore di-supervisor tsa rona tshwanetse gore yaanong re bo re ba rutile gore ba kgone gore ba demande di-results tseo jang. So ga se mogopolo e leng gore ha re bua jaana re ka bua ra re wa bereka re bone o ntsha maduo mme ka nako ya COVID gone ne re patelesega gore re heme matshelo a batho gore go berekelo ko lapeng. Kana gona le khaye ne re morago ga COVID wa gote COVID e re butse matho Era a kitsa lona ne a le bula matho mo ba pili khantsonetse. I'm just looking at the private sector right now. Khantse tsa go bereka ko lapeng hantse dintse di le tele go mpieno bone COVID ba butse matho lona ga re go le after COVID ya no re boela ko morago mme se tlo re gatele go pele. Era re dumela gore re tla gatela ko pele ha re leng teng re lemoga gore le ha re butse matlo ditsompelo tsa rona ga di se di lekane gore re ka e dira mme ha le ha re patelesa ga nteng batho ba bereka ba le ko malapeng mme ga go kalokalo raitso. Thank you. There is another concern by IMF. Yes.
that the public service wage bill is too high. But I'm told that you conducted workforce study recently. So I just wanted to know whether does it confirm the story by IFM or IMF, or you have different views? Yeah, the studies se confirm di kgang tsa IMF. Sa di confirm thata gore wage bill ya rona go godimo, gape sa di confirm gore go na le mahelo a mangwe a leng gore ha re lebeletse on 100% working hour time ha re ka ibitsa yalo ba bangwe tiro ya bone ga e bokete go ba engage for the full 100% of their time. Jaanong ke sengwe sa dio tse leng gore re itse gore go ka nna bokete tota gore re le go rumente go bo gote batho ba hokodiwa mo tirong bogolo jang go santse economy e kgwetla ya ka e kgwetla yana yaanong re challenge ga gore re batle ditsela tsa go bona gore re dira jang batho ba sa hokotswe mo tirong go sana se ba ka go iphathaphathela ka sone ampo re sa ba thusa gore ha le gore ya ka ne le botsaka early exit motho o kgona gore a tsamaye a mme o tla eta kgona go tshela ka lebaka la gore ga nyetona ka gore a ska re se se dirwang sa hella ile gore yaanong ha motho a tsena kwa o imela go rumente ka lebaka la gore jaanong ga kgone gore o ka itshitsa ya ka le bua gore batho ba tshaba. So ke tsone dikgwetlo tse ileng gore re santse re le ka go apa go bona gore re ka ira jang ha ra go di diragatsa mme concern yone re na le yone le rona rights ke tsone se ha re lebela Mama Machola, right how ele ha re ida wa peile gore khotsa ha ntse o batla tsela seemo se ha se leng te gompieno IMF e bua ka e bua gore wage bill ya rona go godimo yaanong wena ha ntse o batla tsela e o e batla le ba ke lega seemo se se rile tsela e raitso e tshwantse e tlhoka gore ditlhogo di kopane di le dintsinyana ka lebaka la gore ga reng ke re batle and then at the peril of batho ba ba theogetseng raitso tshwantse gore e nne win-win ha go a go hela teng raitso rona ra rialo mekganyare ya bo ka re o tsaya lebaka le wa peile kgotsa o batla tsela era mme seemo sone se bihela pele tautona malobana a bua ka itshwelelo ka hae e leng go tase ka temang di sa reko yaanong lona ba le thapilweng go thusa puso go akanyetsa ko pele ga ntse le batla tsela era mehela eo e tshwanna go gore ba tlwe tsela eo sentle tota raitso jaanong ke re kopanyela gore re inelwe diatla metsing gore e se ka re ga go tswa gabele gore jaanong mathata a mantsi go gaisa a neng re ra solve raitso. Sam, the last question, if you know that. The last? Yeah, the last, yes. Yeah, follow up. Just do the last follow up. The last question again. Sam, we have previous. I follow up. When you go outside there, the public is very much concerned because there are shortage of staff. You go into the teaching service, it's the same. They are concerned that there are no court legs, so you want to reduce the NEA. So keep it out. How does this correspond? If you were to reduce them, how is it going to help the current situation? I think ke gona ha le utlwang ke bua gore kgang e batla batho ba kopantse ditlhogo tota ka gore ne le santse le botsa ka gone gore wage bill is too high mme le ha wage bill le go godimo jalo rona re ga go ka ke gwa te go hokotswe ka lone le baka la gore re itse gore go na le ko ileng gore batho ba bantsi teng go hitisa ha ba tlhokiwang teng le ko ileng gore batho ba shota yaanong go tshwantse gore di kakanyo le methale re tlatlang le yone e go create balance ya gore go tlhokiwang teng batho ba hokoletswe ka ko ileng gore ba bantsi teng ba isiwe ko ileng gore batho ga ba bantsi teng kana yaanong dilo tse go tla be go lebeletswe skill gore a mme di skill tseo di a matcha jalo
so ga se kgang e leng gore re ka etsa motho re tshwantse gore re itse re sa ye go dira gore ya ka ne ke bua mathata a nne mantsi go gaisa ya ka ntse gompieno se. One short question. Yeah, the ever generous Paulo Holo says he will give you one of his questions. There is a concern between the working relationship between you and the labor union. What are you doing to strengthen the working relationship? Because they are an important stakeholder. Era ke a lebogela. Ha re leng teng, yes, go na le la kgang e tona yone ya relationship between us. Me re dumela gore ko re yang teng ka gore ya no re setse re kgonne gore re tsene mo lenaneng la go dira bargaining council gore e tle nne teng. Go tle gore re kgontsha gore jaano re kgone go ba kgobokanya mmogo re bo re dira di-activities tsa rona mmogo tse di tla tokafatsang relationship. Le ha e seo te ke itlhaganele go bua gore le ha nne bargaining council e seo re setse re le mo seemong se e leng gore re itse di-strategy tse e leng gore mo ngwageng e ga re sena gona re nna gatshe le makgotla a babereki re ka dira jang gore re tokafatse relationship eo. Go na le methale e mentsi e leng gore re dumela gore mo ngwageng e re tle go implementa se. You mean Ra we methale eo antso ya pele ra itse se ke gore kana makgotla a babereki dilo tsa bone di sensitive ga se gantsi go nna monate ba go utlwa ke a go announce dilo tse ke seng ke di buinabo. Jaanong ke ne ke eletsa gore ha re di buisantse mmogo ke kgona go gololesega go bua e seng jalo ba ka kgopega gore mosolo a gore o buisane le rona o re buise ke eng ka gore o setse o tswa go announce rona re siwo gore re buisane gore a ra dumelana e kopa hela gore ngore di proposal tse di take ka natse ke tsa gore le bone ba tlhaloganya ba tla gore ba re nya proposal e ha wa re dumelane le yone ona go ke kgoregile Thank you, Chair. Radumedisa, Director, and your team. More executive summary in your you talked to psychosocial support initiative being rolled out to all ministries and departments. Motoka botsa hela gore given the mental health status across the board, public service workers are not immune from that. It's the psychosocial support initiative. How far has it spread? Do you have what is progress? Do you have desk officers, budget, teams within departments and ministries across the civil service? Okay, psychosocial service or psychosocial support bogolo yang ka gore re bua ha ka ngwaga wa 2021 re ne re bua thata ka yone ka lebaka la gore batho ba ne ba tlhoka go supportiwa bogolo jang mabapi le dilo tsa COVID. Mme ga re bua gompieno gore a santse le teng era re na le maphata kana re na le ba ba santseng re ba bitsa under the she departments gore ke bone ba ileng gore re itse gore ba tla re direla psychosocial support mo di ministering tse di harologaneng go gore go lebelelwa dilo tse di tshwana le tsa bo go tswa go etswang teng kana re simotse le gore go supportiwa HIV ga supportiwa COVID gompieko ga go ntseng ka teng it's just general wellness. I think ha le ka lebella itlele maphata a mangwe go ntse go terena le wellness day jalo so ke highlighting thing right. Do you have any intentions for a broad-based psychosocial support initiative more hormente? If you are talking about Shirabo, Otsanaga Gate, Tapametsi, the toilet, it has nothing to do with psychosocial support. Broad-based social support. Maybe the happy Hawaii Araba. We have 86 members who have committed murder-suicide in the past 4 years, 3 years, 2 years, that kind of a thing. Are you in a position to give us statistics? Sa murder-suicide, sa GBV,
cases involving public service workers as perpetrators? E ra rena le maikaelelo a gore re tle re nne le broad-based social support gore yone re tla be re e bitsa e le a wellness strategy right across gore e hita le psychosocial support tota. So ha re leng teng re dumela gore mo ngwageng e tlang re tla be re kgona gore re le nele dinambara tseo ka gore re santse re bereka le bone ba le mo maphateng a harologaneng mme se centralized. So re tle go dira gone gore re kgone gore nne centralized e itebaganye le one tse ileng gore napa ya di dira re kgone go bereka mmogo ka gore bone ba lebeletse bo non-communicable diseases. So area teng e broad mme re dumela gore ko re yang teng re tle go kgona gore ano re centralize information eo re bereka le bone le gore supporteng tsa maja o lemogile dilo tse dintsi tsa go ke maikaelelo Machola e ramme go na le tse re di diragaditseng se o lebega bontsi jana go le mo maikaelelo go tare ha re kopana gape bo diragatsa. Yes ha bo buiwa ka high wage bill and somebody at home, somebody in the office, somebody intending to get a job, why can't high wage bill? What are you talking about in simple terms? Oraya percentage ya babereki towards servicing what percentage of population? How many babereki do you have in the civil service? How many does the civil service need? Era wage bill gone yanong yana re measure as a percentage of GDP. Na go tsotle ha go te e high go lebeletswe hela gore as a percentage of GDP ke bokae. So go re tswang teng di standards tse ileng gore re di hilwe kana di a diriswa mo mahatsing tsa IMF ke 10% of GDP. Re ntse re tsamaya go bo 16% of GDP. Gompie go re gauhinyana le bo 13% of GDP. So re santse re le go godimo. So e measure-riwa jalo wage bill in terms of the standards say. In terms of how you want to manage it, there's a school of thought within the country that believes that the way Ridi Randi Lokatemol had say, wage bill. For example, 15% walona, yes, DPSM and all baba was it backdated? Isn't 15% too high? Secondly, Haratzale Patalshan Lahola DPSM as an example of civil service in broad. Your wage bill within the department, given what your structure was last reviewed before about 2016, but you continue to create posts. Some are E1, E2, but structure is not reviewed. You have freezed recruiting. Moral the wage bill it's Kore ha re ka lebella wage bill le gore go berekwa jang dilo di le dintsi ke dumelana gore ke ka ha go irwang ka teng mme ga se ga go ka ke gwa teke ka gore go create le di post hela ke tla tlhalosa gore ka gore so sa ntlha se re santseng re le ko morago ga ka tsone mo Botswana ke digitization bontsi bana go re tlhoka batho ba le bantsi ka lebaka la gore dio tsa rona di manual ha re a go lebella di file hela re santse re tsamaisa di file tse di manual di dikologa mo di officing jalo so lo seo ke tshenyo ya nako in terms of productivity ke tshenyo gape ya gone gore re ka bo re dirisa batho ba go dira something more meaningful me ba dira tiro eo yaanong ke sengwe sa dio tse e leng gore ha re batla go tlhabolla ka ha re berekang ka teng le go manage wage bill ke sengwe sa dio tse e leng gore tshwantse re se itebaganye le tsone ka bonako yaanong ko DPSM kana DPSM e bereka ile oversight oversight meaning we are looking at implementation of policy and advising on policy. So ga re ise re go roge mo seemong se e leng gore a jaanong re tla be re batla gore
re nne le batho ba di-level tse dintsi tse leng gore ke ko C-banding ba leng gore ke dua, there will be very little work for them to do. Ha re lebelela gore gone yaanong yana re tshwanetse gore dipotso tse ke di botswang tsone tse tsa gore have you assessed, have you analyzed, have you advised government, have you implemented, ke tsone tse di diriwang at that level. E-level looks at program planning and implementation, ke gone ha re leng teng le di-position tse re di creatang ko DPSM. For example, ke gone gore re na le office e ntšha e re tlileng gore thusa at a project level go dira transformation yone go botswang ka yone ntseng go te sengwe ke maikaelelo se tshwanetse gore go simolole go gongwe re simolole rage ditori tseo sentle re kgone gore re itse gore implementation re dira sentle right. So ke gone go re tswang teng structure re tla se bankanya re setse re le mo tseleng ya yone gore re kgone gore re sa align now that we understand what kind of transformation we want to implement. Digitization. Yes. Digitization. Lona le DPSM, the employer. How far are you with digitization? Maybe you should lead by example. Ke yone di ka itsene ke ha se ka tshwanetse le tsa digitizing leave kana ha re ka lebala dipampiri hela le nako e go tsawang go applyelwa leave pampiri ntshiwa go tswa mo kgaolong ya kwa digitizing the leave process go raela gore motho ha le nteng o tobetsa hela be ya go goroga go supervisor pay slip le yone ne ntse hela ya lo go hirile batho ba bantsintsi go kgobokanya di pay slip ba tsama ba di distributor mo lehatsing ha kgwedi hela ba tsena go na ba hetsa ba ba di collector gape jalo gompieno ka gore go digitizetswe ga re se tlhole re tlhoka go reka pampiri eo of course e rekwa ke go finance mme re bereka mmogo ga re se tlhole yaanong batho ba ne ile gore ba tsama mo lehatsing mo le bone ba distributor pay slip ba tsama mo ba di dira ko re yang teng re dumela gore ha re sena re implement performance management re ka dira. Thank you. 50% ya ba dira la puso are not receiving e-pay slips. That's a fact. It does not have to be commented on. Was the 15% backdated? Ke kopa gore ke comment mo go yone ka gore 80% ya ba dira la puso have registered for pay slips. Registering and receiving are two different things. They have registered, they are not receiving. Was 15% backdated? Ke tlhalositse jalo kgantele. Yes. Honorable Mokware, as Minister of Labour and Home Affairs, in the last parliament, he assured workers around the country that by end of March, whoever is owed arrears, overtime, whatever, will be paid, whether in private or public sector. Are you monitoring it? Are departments and ministries paying, or have they paid? We are monitoring. Re santse re collect information e nngwe ka gore tse dingwe tse re neng re di lemoga ke tse ne DPSM e sa saitiwa mo go tsone tsa gore motho ba kolutiwa bokae. So tse re di collectileng ra di monitora, tse dingwe re santse re di collecta re tle re itse gore di kae. Ke ha se ka ihela jaaka tsa bo C-band, multiple titling and grading ne go kolutiwa re setse re kgonne go duela babereki ba ba hetang 86%, maybe le re itse gore ba ba setseng ne ile ba ko kae le gore process ya go ba duela e tsamaya ka re itse ba bangwe ba lephata le lengwe ne ba soloheditse go duela ba shotelwa ke madi mme ba re tlhaloseditse gore ba sentse go senka madi a teng gore ba tle ba kgone go duela se. What deadline have you put in place for them gore ba duetse ba men? Gone jaanong jaana ne re batla go itse gore bokete ba madi bo ke bokae mme re dumela gore by the end of this financial year ka gore re itse gore seama sa madi sentse mme go na le payment plan e se deadline hela go na le payment plan ya gore kgwedi go duelwa bokae. Re setse re na le ba bangwe ba ba re soloheditseng gore ka June re tle be re duetse ba lekana, ba bangwe ba bua gore ba tle be re ba duetse ka bokana jalo. There's a challenge here. Babereki ko the Big Four districts, Chobe, Northwest, Kgalagadi gantsi. How go te motho ya go berekela teng go thata gore a tsamaye ba bangwe they opt to resign from work because go kgakala and all the sorts, underdeveloped and all the sorts. What incentives are you putting in place? Kore ha ra motho re ya go tsa posti let's say go Gudikwa a tswa mo Gaborone
ha kanya Gaborone Gudikwa ha ele sepe ko Gudikwa se hetang sa le mo Gaborone. What incentives are you putting in place to ensure that people can go to those areas where go berekela teng? Re tla bo re lebeletse di allowance tse leng gore batho ba dihiwa ha ba le go di kgaolong. Re lemoga gore tse di tshwanang le bo remote area allowance yana di tlhoka go review. So mo ngwageng mo re tla di leba se. The last question, Honorable Tikhonerile. The last question, Public Service Bargaining Council, the Constitution, let's amahakai ha ile gore le dumalane le which side of unions are 6+1 kana ke ba bararo bale ha le dumalane le ba ba ka ha go rai mo go ba bararo bale, and we seeing it going to court soon. Issue ya di salary negotiations, when are they likely to start? Have you already exchanged position papers? It's end of May. Babereki ba sola re ka ba simon se gonna le increment ka April. What is the scenario? Le fan shaped gore gone May la re ka fan shaped. You have promised gore ya simolla ka April fa to beilwa madi ka ha thoko ke bokae madi a beilweng for implementation ya fan shaped le gone gore why did you go out to the workers believe hale hetsa le the union? County Officer? Ra ke a leboga. Mabapi le bargaining council, re setse re sign the constitution. Re sign the constitution eo e le gore re buisantse le di union tsotlhe ka bo 9 go re tswang teng. Mme mo go buisaneng le bone ka bo 9 ne re sa buisane le bone ba le mmogo, ne re tlhola re buisana le ba le 6 ba le mmogo, ba le bararo ba le mmogo e le ka ha ba ikgobokantseng ka teng. Mme ha re setse ra go signa, re sign le bane ba ipitsa ba re 6+1 ka gore yaanong ye nngwe ya boraro e ne le ka ha go ba bararo ba ne ba setse ba joine ba ba 6 ba. Se re se dumalaneng ke gone gore kana ha re lebella gore le hatse le hakae ha go tsamaiwa mo diontse tsa di bargaining council, go joina council go dumalwane gore threshold ke bokae kana threshold ya membership ke bokae. Ba ile gore di member tsa bone di ko tlase ba ikgobokanya le ba bangwe. Ke batla go hatse ka ise ka gore go re tswang teng kana bargaining council ya ntla ne ile gore le khotla la babereki le ka tsena hela mo bargaining councileng ha le na le di member di le 25,000. Jaanong di number tseo di ne tsa tshwana go gore di hokotsege ha go tse go dumalana di wetsa go gore ga go 4,000. Me re santse really we are alive to the fact that not all unions have 4,000 members. Me ka ha re solohelang ka teng re itse gore ba tla kgona go buisana mmogo gore ba kgone gore ba hitlhelle go di numbereng tseo. Ke ra jana go na le mo go teng acting jointly together gore ba ile gore di number tsa bone ga di lekane ba ikopanye le ba bangwe ba kgone go tswara di number tseo. Go botlhokwa go bua jalo ka gore re na le di city ko bargaining council di le 12 hela. Jaanong ha di le 12 yalo go ra gore bangwe le bangwe ba tshwanetse gore ba kopane le ba bangwe gore ba kgone gore ba hitlheleng go iponeleng seat. Mo go ba babedi ba ba setseng re santse re na le kgwetlho ya bone gore ka gore ha ba itibile ba itse gore di number tsa bone di ko tlase ba tla buisana jang either bone ka bobedi ja bone kana bone le ba bangwe gore ba kgone go joina bargaining council. Ke keletso ya rona gore mongwe le mongwe o le mo unioning ke ra gore union nngwe le nngwe ba kgone go berekisana mmogo gore ba kgone go bona di siti tseo. Mme le ha go ntse jalo ba kgona gore ba ye go tsena go sectoral council e leng gore yone ga o tlhoke threshold pe wa tsena hela ke automatic admission. So re dumela gore ba ile gore di number tsa bone ga di kgone go goroga ba sa act jointly le ba bangwe ba tla kgona go nna ntse ba na le opportunity ya go tsena go bargaining council through the sectoral councils. And then fan shape salary structure se se ke tlhalositse mo dipotsong tse ke di boditsweng pele se gore re dumela gore ra go e buisana yaanong ka implementation ya yone le makgotla a babereki. So ke nngwe ya dio tse leng gore rotlhe re dumalane mo ngwageng o ntsong o heta o re tle go isa go di negotiation re be ra go buisana go gore ha re implementa jang ke ditumalano tse re buisantseng ka tsone tseo. Jaanong ne ke boditse potso ya gore bo PS go na le di vacancy ke kae.
ke ko communications kana IT le ko education ke gone go eleng gore na le di-vacancy tse eleng gore ga re se di feel mme re dumela gore mo nakong e khutshwanyane kana mo nakong e leng teng e go tla tsewa kgato ya gore di filwe se. Okay. Honorable Lesedi. Thank you, Chairman. Nyame, ke na le di se ka inyana ya lanke ke nne moleile ya ka go ngompo. Ma ke kope director go ngwa update committee ka implementation gore ba bogakala bo ka implementation ya fair shape salary structure. Ke a leboga Honorable Lesedi. Ke yone re ntseng re bua rights gore re buisantse gore re isa go di-negotiationeng ha re sena re isa go di-negotiation re dumela gore re tla tswa ko re dumalane keletso ya rona ke gore mo ngwageng one wa madi re implemente se. O sia we na le dingwe di-court orders tse le se le di implemente go ta go tsena ya ka re bua ya go tawa office ya DPSM ka mpohela goromente ka bontsi nya kra gore a kere goromente ka bonno go na le tse eleng gore go pe o tshwantse wena gore DPSM wa di implementa. Di court order tsotlhe tse ha re lebella go re ne re tsamaya go bokae ne re na le di court order tse di ka nnang 135 kana di case tse di leng 135 tse ne le gore ra di followa jaanong bontsi ba tsone ya ka re bua ra di implementa mme go gate ke se re kgoreletsang hela ka gore tota di implementiwa mo di ministering ya be le tlhaelo ya madi se. A ke re ona le court order mme gona le ba kolotwang hela go itela ba kolotwa di lefi di overtime ba bangwe ba go tswa go morago kwa gore a mme bone ba o le bone a lo ba akanyetsa gona ba go veterinary for instance I think kuto ma parlamente yo veterinary ba supa gore ba kolotiwa go tswa kwa mme a gona se se dirwang court orders le bone ba kana ba emetse semoya ke bone ba ne ke bua gore ra di kgobokanya re ne re lemoga gore ha re di tlogela go di ministry gore ba di duele ga di monitoriwe yaanong ra di kgobokanya gore re bone gore go tsamaya ka ke hile se ka itsene tse letsa bo multiple grading gore tsone ne re di kgobokanya re di monitora very closely le tse dingwe tsa maphata a mangwe so ra di kgobokanya gore re tle re kgone gore re di itse tsotlhe hela tse e leng gore di ama babereki mme ha gongwe DPSM e sa saitiwa gope so tse di ntseng yalo ke tsone tse ga gongwe ne le gore di a hosega ka gore ne re tla be re sa utlwalla ka tsone di sko di hite ka rona ile gore ne le ministry hela ko o dila le babereki ba one bo ba ya court. Excuse me Honorable Lesedi ne ke re gore khaye tshentse mo eleng gore a mino o ka dira o ka ntse di kgobokanyalo ya within say a month wa dira compilation hela ya gore bo diredi jo bo kolotwa o kai bukahe hela jalo re le rona e tere ha re tsena mo PAC e latela re bore kana mme kitse di kana a ha mme o le kgonne hela jalo so that le rona re tere kgona go sala morago di khantse we can do it. Please deposit it with the Secretariat as and when you are ready. A month will be a reasonable time. Thank you very much. Honorable Sedi, go ahead. Yes sir ne ke re gona le khanki o ka re go ga go welanwe sente o ka re ke di khantse di ha o pota ka ministry ngwe ya utwala o pota ka ya utwala mme go lebega e kete e kilare go moragonyana wa supa ka o sia ga go gore o tshotse madi a ba neng ba tshwanetse o duelwa ba C-band especially ba tshwana maphata a tshwana bo DIS C-band how far you ke letsa go tlhalosa gore ko DIS ga e fole ka ga tlatsa ga rona go tlhelele so DIS ga re nya go siame madi a C-band a no supa gore wa tshotse ngone ke ya ska yela ya nka be ke ya se ka ba sa foleng anda yo ke tlhalositse gore madi a C-band a re neng re tswa go a kopa re ne re duetse over 86% ya babereki ne re hile 1.7 billion ha re a kopanya otlhe hela ka gore ana khang yo teng ne ya ma batho ba ba hetang 25,000 go ska henyana
gape le kgang e tsamaileng dingwaga tse dintsi so ke yone a o se jaanong go na le kgang ya go na le sello go na le ba some officers ba ba dumelang gore ba dirile NCC e neng go utlwalesega gore equivalent to diploma mme le gore ka di-salary ga ba amogele ka go tshwana ga ke tswara ka bona le epe information ya go tlhalosa kgang nyare ga ise gore ge ko go nna ga e le gore ba itlhalositse gore ke ba ko kae re ka ba sela morago ra e botsa gore ke ba hise ke ba transport for example le ba infrastructure NCC go tsaya gore ke diploma no ga ba ise ba move from Bobby ba le ba certificate to diploma as per directive ya gore NCC ya no ke diploma a go dirwe jalo re tla e sela morago re tla e tshwara ya bohelo Mr. Chairman ya bohelo go na le kgang ya wena office ya gago le ba Ministry of Labor and Home Affairs e bile Home Affairs e neng go supega gore go na le order nngwe e neng e ketele dumela gore ta re ba di 31 tsa March 2025 be le duetse ba bereki ba civil and national registration mme go lebega ekete mo nakong ya gompieno ga ise ba kgone go duela go eng ka neng go dumelanya ka teng o e arabela gore gape go raeng gore gongwe bene go nnile ditsholofetso tse di sa iragalang re ke a itse kgang ya teng ya babereki ke ngwa tse re reng ra di monitora jaanong babereki bao ba ne ba tshwanetse gore ba duele one madi a ba kolotiwang ao mme ba hilwe le payment plan ya re ba sena gona ba hiwa payment plan jalo e be le gore payment plan ya teng ga e followiwe kana ga e latedisiwe mme ga re botsa ko ministry re itlhetse e le gore ba ne ba helelwa ke madi ka bonako jaanong re buisantse le bone ba re tlhaloseditse gore ba tla patla madi a gore ba boele ko payment planning eo batho ba kgone go duela le gore ga re ka kgonang teng gongwe re batle tsela gore ba thusiwe le ga go sena madi mme re batle tsela gore ba thusiwe mme ya la payment plan yone ba itlhalositse gore ba tla boela kwa go yone gape thank you very much honorable Sedimini kere go selo se ke utlwa ke te o ka re sa encourage gore o ka re go phutha dikgang tse tsothetse tsa batho ba ba kolotiwang ka gore ga o re o di tlogelela maphata ga gona movement so yone kgang yone eo ke dumela gore nna le komiti ya karata gore na le kgathego e tona thata mo go yone gore te re kgone gore re sa le morago mme yano re sa ye ko maphateng hela re utlwa gote lephata la omang na le bothata la veterinary re botsa wena yanong mabapi le dikoloto hela thank you Honorable Thank you, Chairman, and Directorate of Public Service Management. Since the draft constitution of the Public Service Bargaining Council was made, what is the progress update? And may you give an update on the public service wage bill and progress made on it so far. Thank you, sir. Regarding the Bargaining Council Constitution, we have signed it and we're at a point where it is going through registration. And what that means is that we then would be able to start other processes. For example, making sure that now the Bargaining Council is resourced and then membership audit will happen so that unions can now apply to join the Bargaining Council. So that's the process and where we are. So what we can say definitively is that we have signed it and we will be in the process of registering it. And then the next one. The public service wage bill. Yes. Progress and probably financial implications there.
Era. I think I've also mentioned that regarding the public service wage bill, the standard is that it should be at 10% of GDP. But we do know that we are above that 10%. And I have indicated that to get to the 10% needs all hands on deck to make sure that as we solve it, we don't create bigger problems for the country and for the economy, sir. Any timelines on it? We will be able to communicate the timelines after consulting with our principals. Okay. What are the guidelines used by DPSM to approve requests for post creation by ministries and various departments? Guidelines for post creations. This is how it starts. This process starts with the budget. It starts off at the budget process. So at the beginning of preparing the budget for the following year, for example, ministries are required to indicate how many positions they will need and how many positions, how many positions they will need. And the guiding principle is that because the government does not have enough money, if we were to say that, they should rationalize what they have before they can ask. And then when we create a position from our end, we have to look at the vacancies that exist and see, especially those that have not been filled for a long time, and then we see if we can take from those. Okay, thank you. You are flowing smoothly. Thank you, sir. The nation is led by a new government, as you are aware, and a number of reforms and changes are envisaged. Are there any plans to introduce early exit packages within the civil service? Yes, thank you, sir. I had already mentioned that I'm a little bit, I'm ready to talk about how we want to do it because it is a process that we are still discussing with our principals in terms of how and what form and shape it should take, and then also to make sure that when it does, it also is, we have consulted with our other stakeholders. So it's once again something that we know the government is new and we must give them enough time to make sure that whatever it is that we will do will be a win-win for all. Okay, last one, but related to the previous question. I was trying to make you to commit as to whether indeed at one time we'll be experiencing early exit, because like other honorable members were saying, really, for civil servants to be on duty over 65, really, when young people are out there and with no jobs. So I want you to find a way. I'm not interested in how you're going to do it, the modalities and all that. Is it a possibility that we can see in the near future? Yeah. Allow me not to commit, but to indicate that it's something that is on the table that we're working hard on. When we are ready to commit openly, we will come. I suppose to you, Honorable Chair, I can also say when we are ready, we can indicate to yourself. But allow us the opportunity to be able to make sure that all the principals that must be informed know exactly how it should be done. Thank you. Thank you very much, Honorable Munari. Honorable Pologolo, remember you donated some of your time to... Yes, I'll ask just one question. Thank you, Honorable Chair. Good afternoon, Machola. Thank you, sir. Then I find it difficult to say. I think it's because I know the Macholas, and so there's a bit of a confusion on that. But I guess I'll get used to it. A quick one. Do you, as the employer party, have an obligation to house your staff, the employees? As in accommodation? I hesitate to say it's an obligation
because we would want to provide accommodation for them where there is a dire need, especially in the rural areas. In towns, say, we believe they can find their own accommodation because there's enough for everybody to find. The issue might just be the cost, but in terms of obligation, I would hesitate to say yes, sir. Do you have some ministries, even in town, besides maybe the discipline forces that you provide, or that you provide its staff with accommodation? I can give examples of how that would work. For example, in teaching in the schools, teachers would be offered accommodation, but even then it's not always enough. If you look at other places, say in the hospitals, nurses and doctors would be provided with accommodation, but again, it's also not enough. Do you, in the absence of accommodation, offer any housing allowance? In some cases, I know we would offer housing allowance, but it is something that right now, every employee of government, perhaps maybe let me just switch the answer around and say, we give every employee at a certain level 2% of their basic salary for housing upkeep, and then other bands, we do give them housing allowance, but we term it housing upkeep, because if you look at the cost of the housing itself, that amount is not going to be enough, but it's an upkeep that we give. Oh, help me with what appears on the pay slips. Is it housing allowance or housing upkeep, as you put it? It should be upkeep, say. Do you want to correct it? Yes, I'm not in upkeep. dispute. Just help me with that so that I can continue. It writes upkeep. Okay. What is it addressing? What is housing upkeep? The idea was for it to assist with housing, be it maybe to augment whatever somebody will be getting, whatever somebody will be using for their housing allowance, or maybe to fix the house. So it was really, in general, to be used as some form of augmentation. And we have it as a higher amount for our lower level employees. For example, A band would receive a housing upkeep of about 452, while D band will receive something less. Can you allow me to take a ride on that, please? No. Just wait. No, wait. What with your upkeep, how do you determine the value at which you believe somebody can be worth their upkeep? What I'd like to explain is that there has never been enough money to pay for someone's whole housing. So the worth of whatever it was dependent on affordability by government at the time that it was first introduced. It was based on whatever the government was able to provide at the time. So that is where it came from and how it has been managed, sir. It doesn't mean that there's a house that one can rent out for 300 pula. Was this upkeep ever negotiated between yourselves and the trade unions? Yes, I know that it was something that was discussed at the time that it was implemented, but allow me to say I need to check because it was a long time ago. But I know that it wasn't... Was it negotiated? I think there's a question. Was it negotiated? Discuss, yes, is one thing, but negotiated is the other. I need to confirm because it was implemented a long time ago. My apologies. I'll check whether it was negotiated, but the unions are aware of it. And also, in terms of negotiation for allowances, it forms part of what gets negotiated going forward. When was this upkeep
introduced? (2018-19), somewhere there, sir. Are you sure, Mama Chola? I mean, I would like to be given a chance. Yes, sir. Please, I'd like to be given a chance to check it. Mm-hmm. You check it with your staff here, or you're going to go back to the office? Yeah, please allow me to go and check it. It's fine. been that air. Has the figure that was introduced in 2018 remained constant, or there has been a shift on the up from 2018 up to date? It has remained constant. It hasn't been negotiated again after that. And you still call it upkeep? Yes, sir. What I would like us to be given benefit of the doubt on is that these things depend on affordability. So if our government is not able to afford it, that's all the government has. So even if it were to lose value, if that's all the government can offer, it means we are hamstrung there. It would appear it was just, my dear Hela, what criterion was used at the time to determine whether is A band or B band, C band gets how much? Are you able to share with the committee those guidelines? Because I believe this is an issue that needs to be revisited and not left to the employer and call it upkeep, because it is more of an insult, I guess, to the people who are receiving that money. Yes, sir, the amount is not a lot, I agree. And going forward, it is something that can be looked at and reviewed. So no, I do agree. Yes. Question is, are you in a position to share with the committee the guidelines that determine the figures that currently employees are receiving? Guidelines. The guidelines are really based on a pyramid process, meaning the lower level will receive much more than the higher level. That's what I was trying to explain, that A band receives 452 and the number gets lower as you go higher. So in terms of formulas and other things, I'd like to be given a chance, because it's something that we are looking at. We probably will look at a formula that we can share, or a guideline, or a process, or even a principle that we will use. So I'm able to speak to it from a principle perspective. Are people in high positions also recipient of this upkeep allowance? That's what I said. For them, it's just 2% of their salaries. No, many members of this committee see a lot of hiding behind percentages. We know people in the C band receive around 300. I might not be correct, but there seem to be standard categories. Yes, sir. So the top echelon in government service, where do they fall? That is basically the question. I can calculate very quickly how much 2% is just on average. I can get a calculator. I can get a calculator to calculate how much 2% is. And whilst calculating that, is this received by even those who stay in institutional houses? No, sir. When you get upkeep, you can't also get institutional housing. Yeah, how much is 2%? Yes. Oh, we are waiting for the Yes. calculation. Was waiting through you, Mr. Chair,
Honorable Manare wanted to... No, I think you covered my concern with your follow-up your questions. Thank you very much, Honorable Naheng. Yeah, let's just wait for this one. And then it will be the last but one. Wait. No. They will deal with the maths later, I guess. This is taking too long. Shouldn't be a very difficult computation. Get it here, so you can calculate it there for me quickly. Oh no, sorry, it's 1,000 Pula for this one who was getting it. 1.1 to be precise. That's executive management. Yes. Okay. Okay, that I'll leave for others to make a follow-up on. There are some positions that are they, sorry, let me pose it as a question. Are there any positions that were frozen after some interviews were conducted, job interviews were conducted? Frozen? Yeah, I mean, frozen. We were told positions were frozen at some point in public service a couple of years ago. And, okay, fine, let me rephrase. Do you have any positions exist in the establishment but not filled, but frozen? Okay, how I can explain the freezing is that to manage the wage bill, there was a freeze on employment generally. However, what we do know is that there are some critical areas where if a vacancy falls, for example, in the maybe nursing or doctors, we can't freeze it. So the freezing came, especially the one that you are referring to, Honorable, that happened a long time ago, was really to freeze the growth of the public service. So it was meant to manage down the rate at which it was growing. Would you be in a position to know if that freezing took place with some positions having been interviewed for? I will check, say, because the freezing has been a principle in general. If you have the ministry or the areas where it happened, we can be able to follow it up. Thank you very much, Honorable Paulo. A few more questions from this chair here. First of all, let's just go to the issue of your mandate. Among other things, is the facilitation of change management. Yes. Do you identify with that mandate? I do, but for the public service transformation initiatives. Oh, okay. Facilitation of change management is only insofar as the transformation of the public service is concerned? Yeah, because we do have an office in OP that helps us to drive overall change management under reforms. Yeah. Yeah, you occupy a very powerful position. Thank you, sir. And there has been a change. Yes. There has been a change of government. Presumably, that change comes up with certain fundamental changes that are related to the public service. Are you seeing any opportunities for facilitating change management, looking at the broader change of government? Yes, sir. It's important. Yes, sir. What are you looking at specifically? Because we are now 6 months old into the new government. Are there any
initiatives that are associated now with the thinking of the new government as it pertains to the public service? What we started with in the first place was to make sure that from the Office of the Chief of Staff, just as a starting point, the manifesto of the new government is shared and understood very well. And then secondly, to make sure that the National Development Plan aligns with that manifesto, very important as well. And then thirdly, from the Cabinet Office perspective, to make sure that the new cabinet is also inducted, to make sure that they understand just how government has been running, so that if there are things that need to change, they would do it from a position from understanding what things will happen. So where we are going now is to now look at the greater public service and make sure that, especially the things that have been stated and indicated from the manifesto and from some of the things that have come from the SONA, the maiden SONA that the president has done, to make sure that now the public service aligns with those. There are a couple of things that we are doing at the public service, the Directorate of Public Service, that we are going to very soon announce to make sure that we are there. What stands out, that maybe you think is different from the way things have been done in the past, insofar as public service management is concerned? What stands out is to make sure that the language of agility is not just a word, but it's going to be lived. Agility insofar as government processes are concerned, especially that the new government has given itself 36 months to implement what they have promised to Botswana. So if we look at what they have promised, the majority of it must be implemented through the public service. Yes. So it is. That's why if you look at what we have done, say we have introduced a radio program that was there. There are several initiatives that come with public education, where we're going to be educating the public service on how to align and the things that we believe are critical, especially to this government. The president must have said the public service must be agile. Yes. To an ordinary person out there, what would that entail? To the ordinary person, if I were to switch it to Setswana, hote, batho ba dire ka boheho ba lebeletse gore so se Motswana se tlhokang keng. Se ka isa ratang go se ha ke gore a Batswana ba se ka batewa gote ga go kgonagale. Se leng gore motho o kgona go se dira a se lebe a se senke a se hetole ka bonako a he Motswana sa se kopang. Yeah, a related question, but it may seem unrelated from the beginning, but you'll catch up. Let's look at the salaries of public servants. Yes. Motho wa amogelang ko tlase go gaisa mo pusong wa amogela bokae ke ra o tsenya di-allowance? Motho wa amogelang ko tlase mo pusong wa amogela ke kopa gore mphe ke dire approximation basic salary le nosi e ko tlase ke 2.8. And then ha re tsenya allowance eo ya 452 go ra gore nna 3 point something. In that 3,200. Era e be go tla tse dingwe ke tse re ka skin re di balele gore ke part of salary ka gore di tla be di ntse di fluctuate gongwe overtime nyana hale ha le gore ke wa go dikgaolong go na le remote area allowance jalo so go botoka gongwe re hela ga gore ke 3.2 ene yo yo amogelang go godimo go gaisa mongwe le mongwe mo public service ene wa amogela bokae? I ke se ke a calculate ke ra tsentse le 15%. Go tla re ke bereka ka di percentage bontsi ba nako ya no ke go tla re ke lebelle gore nna bokae. Yeah, me goroga ga go 80 90 gone go ga re ka isubuka se ora o tsentse le di allowance a ke re ha o tsentse upkeep ya 450 ra kwa ha o tsentse le 15%. Motho yo amogelang go ba gaisa bothe mo pusong wa amogela bokae? Ke go ba le titlele ke dire approximation ka gore ke berekela gone ga go bo 90 100 go ka approximate Mama Machola. Yes sir.
a se kgaye o ka tlhoka go itse o le head of DPSM. I know, gore sir. motho yo a amogelang go gaisa ba mo puso o amogela bokae. Kana we are going to go into other issues here. Erra. Yeah. And a re se ka ra dielana nako e le gore jaanong kgang hela e thamaletseng ya go tsa salary o ikopanya le 15% le di-allowance tse dingwe wa re nna bokae. A ke re gape, even if I ask now, if you don't give me the right answer, then I can always find it for myself. Yes, sir. Thank you very much. Ke ne ke batla go botsa gore ga se gore le dimpotse ke santse ke lebella gore ga ke di tsentse tsotlhe di-allowance tsa teng e nna bokae. Yeah, kore di a latelelana. Era ke Dipotso tse di a latelelana. tla di tshwara hela ha le sa mind gore re di You guys, lo re letswa ko DPSM. Mme ha le itse gore motho yo a amogelang thata ko mo pusong o amogela bokae. And la re ke tswelele hela ke tseye gore ke nnete ga lo itse. Nyara ya ka re bua ya ga se gantsi re ere di-allowance re bolela gore ke bokae o lebelela gore nya o na le 15% o na le se basic ke so ga se gore re ka se re tlhalose gore ka nna bokae. Let's say 100,000. Era. I get over 100,000 a month. Era. Yo quota se na wa mogela 3,200. Era. Ya me ke botsa wena wa DPSM gore a me these levels of inequality of income. Era. Do you find it acceptable? Ha re ka I lebella gongwe differently. Ke ka I bua gore ko re tswang teng gongwe re le lehatshe. Re ne re lebeletse thata on the market forces around what the lowest salary should be and what the salary of the highest person should be. Go lebeletse just what the market says. I get a comparison with where the market is and comparison with what the market is able to afford. I want to accept that the difference is too wide, but it was really based on how the market has been valuing the worth of those jobs. Is there any conversation around the salary structure to deal with these levels of inequalities in the public service? Are there any conversation around that so that these differences can be reduced? The conversation that we would like to start with would be the conversation around the government's living wage, of just how to start with, because that's the starting point. Are we able to offer what the living wage is of 4,000? So it's a conversation that we will have, and we believe by the end of this financial year we'd have closed on that conversation. But then everything else will then be taken from that, because we need to do a study and we need to also do something related to, if it's not based on the worth of the job, what else must we look at? So the salary structure to deal with inequalities of salaries, is that an issue? Because 4,000 years, I was going to go to it, but now in terms of the salary structure, so that it then deals with this level of inequality. Because I asked this question because I do believe the new government is also worried about inequalities of income in this country. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, the new government is really worried about the inequalities in the public service and also just nationally. So it is something that we will take as homework, but our focus at the moment was really to try and look at what we will do around the living wage. And then maybe after we are ready to understand what else would be the, can I say, either the principles or the items that we will look at that will inform us on how to close the inequalities, or whether there's something else that we need to do to look at these inequalities. So it's an issue that you'll engage? We haven't informed ourselves yet at this point around what elements will be used to look at how to reduce the inequalities. Oh, these inequalities are unacceptable in a civilized society. But anyway, you're talking about 4,000 as the living wage. Yes. And this is what the new government talks about. Where are you in terms of this conversation of the 4,000? Is that something that you are fully engaged in, or is something that is just being mentioned? It's something that we are fully engaged in. Okay. Very fully. Yeah. Yes. Because we believe government should also lead by example. Yes, sir.
So you are fully engaged. Very fully engaged. I guess maybe in a short period of time, we shall be hearing from you. I believe so, sir. Okay, thank you very much. Let's just go to the other ones that I asked. I say temporary positions, how many? Temporary positions, generally, we'll speak to the ones that we've been able to pull off because these are not under DPSM directly. So forgive us because ministries have the leverage to have their temporary budget. But the ones that we could come up with outside of teaching were about 3,000, if I were to just round them up. 3,000 temporary positions. Yes, sir. And then vacancies in the public service as we speak. The vacancies, I'd like to explain the... can I say, for lack of a better word, a few shenanigans around it. We have 7,500 vacancies. But if we look at those vacancies and also look at the temporary employees and also look at in some areas where employees are employed, can I say, on a short-term basis to come and relieve those who are not in, the vacancy of 7,500 is really not the true number. So we've set up a project to help us look at what the real true number is. Because if you have in a ministry 2 temporary positions and 2 vacancies, when you net it off, there is no vacancy. So we realize that that is an urgent exercise that we have to carry out. If you look at the 3,000 against the 7,500, let's just say there are 4,500 vacancies. Yes. And what are the implications for the delivery of public services? The implications are not good. And for the most part, those vacancies would be either in the area of nursing or doctors or engineering, some technical skills area, if we look at them in terms of just which areas are the most hard hit. So, yes, we will have an impact in the public service if we look at it like that, sir. Thank you very much.